Доброго вечора. Привіт, Ауті. Мабуть, правильно буде підготувався. Трохи складніше. Нічого страшного. Хоч як швидко. Перше. Якщо буду довго застрягати, то в мене ж завжди помічники є. Хтось тут допоможе. Зараз я додивлюсь список літньої розпродажі в GOG найкращих ігор, ну, тобто найрейтинговіших, які вони пропонують. Щось не знаю. Поки що я думаю нічого не брати. Hollow Knight є. Але Hollow Knight в Steam є. У мене, здається, чи нема? А ну. Ну в мене в бажаному. Так, ну що тут? Tokyo Xanadu X. В мене вона є. Якщо я не помиляюся, зараз гляну. Токі. Ой, блін, не так. Та в мене є Tokyo Xanadu X плюс Death. Spirit Hunter Death Mark. Що це таке? Spirit Hunter Death Mark. Щось не зрозуміло, що це таке. Тобі навіть нема чого брати той бандл. Ну, бо в мене там, напевно, є 3 штуки, зараз подивлюсь. Spirit Hunter це щось таке. А, ні. Це мені не сподобається. Йдемо далі. White Day, Labyrinth, Named School, я не знаю, що це таке. Блін, це що, це ж рахастики чи що? Ну, ясно, це теж не цікаве. Synergy. Воно таке теж типу жахастик. Ось таке. Візуальна новела. Cyberpunk. І 3 Friendly Bullet Hell Game. Що? The XC Collection Oral Brutality Edition. Що? Що це таке? Я зрозумів, що це таке. Це називається шутзем. Це називається Scroll Shooter чи ні? Як він називається? Окей, я не такий, якщо буду брати. Ну і все. А то я додав, я не знаю, чи я колись візьму. Learn Japanese з різних цих. Можливо візьму, можливо і не візьму. Тому так. Tokyo Xanadu у мене вже давно є, я не пам'ятаю, коли його взяв і де. Я його взяв. Не знаю коли. У мене в Гогові він є. Коли я його взяв. Десь рік назад, бо написано, що запускався рік назад. Шутземап, точно. Шмапик. Так, тут якесь дивне захоплення цих кінськвестів. У них не було однаковий цей, як він. Ну, вони зроблені на одному рушії, там все спільне, файли. Вони встановлюються окремо, але захоплення чомусь працює однаково. Короче, дивно. Захоплення на різні файли, але захоплює все одно.
захоплення на один файл, але захоплює різні екзешники. Видно через те, що все дуже схоже. Ну, коротше, тут таке. У мене якби 3 копії, але вони все одно один саме захоплюють. Пані Кодвейн, ти вже пройшов? Пройти не міг, запускати, напевно, не пробував. Так, Кодвейн дуже цікавий. Я, напевно, тим, ну, раптом хтось мені захоче замовити Dark Souls, це треба пройти Кодвейн буде. Можливо, я десь його і поставлю в чергу. 4 годинки награв. Я тільки запустив, там дивився. Ну, я, в принципі, бачив трохи, як грав цей Dark Souls. Ну, навіть не трохи, а доволі багато. Напевно, годин 10 бачив, як він грає. Ні, навіть більше, напевно. І я подумав, що якщо буду знайомитись з DS, якщо, звісно, мені хтось не дасть лайками, якщо мені хтось раніше не замовить, то буду починати з Кодвейна. Такий, думати, light start до Souls-like, якщо можна так сказати. Так, ну що, introduction, вступич. Нараз нам скажуть, що ми стали королем, всі таке, ну ми і так знаємо, що було, але тим не менше. Дивимося, що тут скажуть. Там редактор такий нічогенький, я вам скажу, так, це Кодвейн. Можна створювати. Багато що можна. Я бачу, там на ньому створювали і персонажів з інших ігор. Що, дуже гучно? Більш нема звуку. Чекайте, а де мені звук? Треба в гру заходити, напевно. Це хто такий? Це моє? Це точніше сер Грехем? Ні, он сер Грехем зліва. Це якийсь відвідувач. Your Majesty. King Graham? Oh, yes, Minister, Gervain, sire. Of course. My apologies, Gervain. Not necessary, Your Majesty. After all, I've been your security and defense minister for but a short while. Yes. Where did you say you were from again? Just some small, insignificant land to the far south. Pales greatly in comparison to your realm, my lord. Ah, do you have something to report? As a matter of fact, my liege, there's a small concern regarding the duty shifts of some of the castle guards and of the countryside patrols. Also, we are expecting our armed entourage from our nearest neighbor to return within the week. And there is the matter of an alliance with... my liege? Заснув. My apologies again, Minister Gervain. Please, continue. Yes. As I was saying, there is the matter of an alliance with Hesperia. They've become a strong nation now, and it may be prudent to show our willingness to support them, lest they decide we are more of a hindrance than a help. Does the King Bear have any daughters who've come of age? I do not believe so, sire. As for the security arrangements for the royal ball held last week, I do believe the evening went by very smoothly. I dare say just about every princess in this region attended, and not one lost slipper, to coin a phrase. Ugh, please, do not remind me. Indeed, they were none too fetching. Would you like me to go over your plans for today, my lord? Буде жіночі персонажі створити? Very well. Звичайно. Oh, forgive me once again. I am afraid that my mind wanders much these days. I wonder if my predecessor experienced times like these. No doubt.
Though I did not know King Edward the Benevolent personally, I understand he was a happy and astute man during his married life, before his wife passed away, that is. If I may be so bold, perhaps my lord is feeling that certain rooms in his castle are somewhat sparsely filled. The throne room, for example, and other rooms that serve but a single soul, like your dining room and your bed chambers. Perhaps, but I do fear I've met no such candidates that would fill the rooms you have mentioned. You should not lose heart, your majesty. If you pause to reflect for but a moment, you may see clearly what is hidden to others. Прийшов, розповів про жахливі, всякі такі цікаві новини і незрозумілі про королівство можливе, що треба знайти собі королеву і все, розповів все потрішки. А, це зеркало, яке показує майбутнє. You gaze into the mirror. The minister's words seem to echo in your head. If you pause to reflect for but a moment. Not that you've been doing much else lately. For many weeks now, you've been reflecting over the direction your life has taken. While Daventry has prospered under your wise leadership, so far your existence has been a dreadfully lonely one. Wait, the mirror is changing. As you watch, you begin to see a series of images, though you struggle to fathom their meaning. You recognize the landscape. It is Kalima, a land not far from Daventry. Kalima. Ого. 3D. О, а вони плоскі були тільки що. Мені Зельда згадалась. Трохи почистити свій вішліст, правильно, так і треба. Його треба регулярно чистити, частіше, ніж дивитися знижки на ігри. Як тільки мені приходять знижки нові, ну, Steam нагадує, прийшла знижка, я заходжу в вішліст і видаляю щось. Не завжди, але намагаюся видаляти. Це дзеркало мені показало. Ось цю. Світ плоский, а дзеркало показує 3D. Угу. You see the most beautiful woman you have ever set eyes upon. Somehow you can feel her sadness and her intense desire to leave that place. She is a prisoner in that tower. Did you find what you were looking for, sire? I require my ship ready for transport, Gervain. I shall be going on a trip presently. Indeed. Where shall I tell the captain you'll be heading? To Kalima. I have to find someone. I see. Well, if you must go, it is my duty to ensure that you leave prepared. Arm yourself, sire. I hear Kalima is not the safe haven it once was. Of course. I shall take the sword of the first king, as is my right. A wise precaution, sire. And, if I may be so brash to ask, who might you be seeking? If all goes well, my bride. В пошуках жінки. Не так цікаво, як можливо. Я в пошуках 3 унікальних скарба, але також це буде не тут відбуватися, це буде в якійсь Колімі. Чи Колимі. Між тим часом в Колімі.
Father. Sister Agatha, How may I be of service? an opportunity has arisen, sister. I trust you still have your captive held securely away. Of course. A bit cruel keeping her locked away like that. Сподіваюсь, не зіб'ється, поки я Do you зменшував not гучність. think? No. How dare she flaunt her beauty in front of all to see? Her foolish male admirers see her and forget that I was the most beautiful of all in my day. And in your own special way, you are still beautiful. You devil! That is not an unfair description. Now, you mentioned a service, I believe. Yes. The King of Daventry has advised his faithful minister that he shall be departing for Colima presently. On a quest, you might say. Really? What kind? The kind that involves sticking his neck out to rescue a damsel in distress. And what have I to do with his neck? Put simply, my dear, sever it. Просто вбий його. Пошук миші предметів заради спасіння світу. Ніколи такого не чув. Робити ставка з Джаредом. Рідний Ваді Керс. Також пошук цієї жінки, яка в великій башні, теж щось новеньке. A day's journeying from Daventry has found you by the shores of Colima. Your ship, the Grand Thethor, and its crew have deposited you and will return the day after tomorrow. Hopefully, this will give you enough time to locate and release the imprisoned woman you saw in the magic mirror. Що? Казали, повернеться післязавтра. Мені дали 1,5 дня, щоб знайти. Ви що, смієтеся? 1,5 дня. Буду порівняти саме. Те саме. You went to see what you could see. Now all you see is sea. Краще так не повторювати. Романси та камінці, так, так і є. Я не знаю, до чого камінці, але до чогось будуть. Поки що ми маємо романсити жіночку якусь. До речі, бач, збільшилась, бачите? 185 було. Більше дій, значить. A length of rope lies next to the crates at the end of the pier. The rope is old, worn, and weathered. It would be of no use to you. Блін, не можна використати. Some crates have been unloaded at the end of the pier. You do not know where they came from, except certainly not from your vessel. The labels are in a foreign language you don't understand. The crates do not interest you. Besides, they are not yours to take. The crates do not interest you. The crates... A net has been caught around one of the pier's pylons. Цей. Сітка. You can't reach the net from here. You can walk onto the pier and you can walk off again. That about sums up the extent of its usefulness. You went to sea to... Тут, напевно, він впаде і не вилізе, правильно? А, він не може впасти. О, вони це пофіксили, напевно. Тепер не можна просто взяти і впасти. Але може це тільки тут. Пішли. Коліма. О, тут можна злізти, правильно? Ну, або вилізти. The leaning palm trees sway in the ocean breeze. Пальми. The Корона. sand from the beach glitters. Він The дуже azure water показово of the зняв ocean корону laps up to its і edge. вдягнув його цю з пір'ям шляпу. Your status as king is marred only by the still lingering single tag. Все, не зрозуміло. Єдиний статус в нього. Що він там сказав?
A year on, and you still look pretty darn good. A year on. А, вже не можна. It's you, King Graham of Daventry. The sand from the beach glitters. The azure water of the ocean laps up to its edge. Your status as king is marred only by the still lingering single tag. The calm water of the clear blue ocean looks inviting. Inviting? Ти вмієш плавати? Ти вмієш плавати. Навчився. Бойовий каплюк Робін Гуда. Так, я чомусь хотів сказати, що щось чомусь на Робін Гуда. Ми, як завжди, самі самотужки. A net has been caught around one of the pier's pylons. You untangle the net from the pylon and take it with you. О, супер, ми вже щось вкрали. You are too busy to look in your inventory at the moment. Ну, ось це ми. Мисливський цей, я кажу мисливський. Сітку на риболовлі. О, у нас меч є. This is the sword of the first king of Daventry. першого короля It dates Давентрі. back almost 1,000 years and has been passed down from майже king 1000 to років. king since that time. Уявляй, який він Try поганий. not to damage it. Спробуй не A пошкодити його. magnificent clear crystal is embedded within its hilt. The fishing net is fashioned from a material that is unfamiliar to you. It is well made. You play with the net for a few minutes, then spend twice that long untangling it. You feel the weight of your ancient weapon. It's amazingly light and cool to the touch. It may be just your imagination, but you think you can feel something radiating from it, like the presence of the many kings who have held it throughout the long centuries before you. You don't want to chop up your net, nor do you wish to have your sword tangled up in it. You consider following the ancient war tradition of falling on your sword to ensure that your death is honorable. Then you remember that you're not currently in a war. Brandishing your sword might make you appear an accomplished fighter, but you will not make many friends by being careless with it. Besides, it's valuable. Take care of it. Просто поетичні описи подій, які ти не збираєшся робити, яких ти не збираєшся робити. The leaning palm trees sway. There are nothing but green coconuts in the palm trees, and the trees are too slippery to climb. Пішли. Треба зберегтися. Можна вниз піти? Вниз не можна. Там щось є. Геральт навчився плавати в третій частині. А це вже в другій. Ну він... Невідомо наскільки він навчився, він вмів в першій трішки. Але дуже швидко тонув. Подивимося, як тут буде. The sand from the beach glitters. The azure water of the ocean laps up to its edge. A quick check confirms that the sky is in no danger of falling. The calm water of the clear blue ocean looks inviting. Rocks litter the area. It's a good thing you were not standing around here when they fell. A picket fence extends onto the beach a short way. One of the pickets has fallen loose from the rickety fence. Берем. The fallen picket feels reasonably sturdy and is pointed at one Штахет. end. Believing that you may find a use for it, you retrieve it and carry it with you. Штакет. It Вибило мене. appears to be an ordinary fence picket. Its pointed end reminds you of a stake. До речі, мене не запитали.
Чи хочу я грати без цих? Без дедендів. Видно, напевно, скоріш за все... Ні, я не знаю. Скоріш за все, що спільне налаштування в всіх трьох іграх. The sand from the beach. You get a feeling for the area. The rocks are too long. You can't take these pickets. Ого. Це щось новеньке. Він зменшується в розмірі, коли віддаляється. Такого не було в першій частині. Він був однаковий. Я трішки створюю ілюзію. Трішечки цього. Глибини. The sea is somewhat calmer to the north. The water is rougher here than along other parts of the coast. The Що-що? water is rougher here than along other parts of the coast. О. Течія складніша, краще не лізти. There are nothing but green coconuts. Your attempts at the leaning palm trees. A group of rocks jut out of the ground. Their pointed There are some plants growing around this rock. The rocks along the ocean are Ти чо? Не навчився бачити плавати. Я ж the натиснув сюди undercurrent йти. pulls you under and drags you far out to sea. Він стояв там. You have a quiet Він стояв там, я натиснув сюди, він впав. О, він неймовірно незграбний просто. Але ж король, що з нього візьмеш? Хіба він Робін Гуд? Прикольний ефект додали. М? You search this variety of native flora. You discover that it holds no secrets, unless you consider a few bugs significant. Дивно. Людина в червоному. You see a little girl wandering around the Маленька meadow. дівчинка. She wears a ruby red cloak and appears to be searching for something. І щось ніби шукає. This is a pleasant meadow. Flowers grow profusely in patches, and the trees provide some welcome shade. The scenery is marred only by the disquieting sight of a cave to the north. Куди? Може поговоримо? Не сама підійшла. Hello, who are you? My name is Graham. What is yours? Possum. That is what my grandma calls me. She is not at all well these days. I was collecting flowers for her, Possum? but now I cannot anymore. Why is Я that? збирала квіти, тепер не можу My збирати. basket is missing. Я I втратила looked свою корзинку. everywhere for it. It must be around here somewhere. I will keep my eye out for it. Thank you, Graham. Грі 300 років. А все ще кілька багів є. Я не сказав, що то баг. Ну, не баг, я думаю. Ну, тобто, якби баг, але це механіка гри. Така, що він просто йде і. Куди скажеш, туди йде. Ось так. І обходить як завгодно. Тому.
The sand from the beach glitters. The calm water of the clear blue ocean look. The sand on the beach glitters. The leaning palm trees. Each day the sky changes from sapphire to midnight blue and back again. The world is full of such marvels people so often take for granted. You had better note that in your log. You notice a log lying on the beach. Бревно візьмем. You look under the log and discover a clam lying beneath it. You pick it up. Що він взяв? Що це таке? This is just an ordinary clam shell. There doesn't seem to be anything special about it. А, це... Як це воно? Ой, з голови вилетіло. Мушля? Панцир молюска, так, мушля. Просто невдалий жарт. За 300 про коментар оповідача не звертає увагу. Та, ти тут такий оповідач прикольний. Тут треба розбавляти гру чимось, вона ж така, бачите, ну. Хоч якийсь фоновий шум є. А так то тихо. This is just an ordinary clam shell. There doesn't seem to be anything. You open the clam and discover, to your surprise, a dazzling pearl. Перлинку. This item cannot be used on itself. The shiny, beautiful pearl seems to radiate a soft glow. Перлинку знайшли. Не уявляю, що з нею робити. Але знадобиться. A small rock breaks the surface of the water near the shore. A small rock. It is not interesting enough to Недостатньо цікавий. Каже, щоб чіпати його. The arch is a natural rock formation. The calm water of the clear blue ocean looks inviting. The rocks jut out from the water. It is a good thing the sea is calm, or else swimming around here would be too dangerous. The rocks jut out from the water. The small arch is one of nature's little works of art. The small arch is one of... You have no need to care. There is nothing you have no need. The leaning palm tree sways in the breeze. There are nothing but green coconuts in the palm. They look like rocks. You are standing on a beach. The glittering white sand feels soft. The azure water of the ocean laps up to its edge. This is an ideal place for a stroll. Жартує просто з кожного цього, знущається з персонажа з кожним реченням просто. You are standing on a beach. The glittering white sand feels soft. The azure water of the ocean laps up to its edge. This is an ideal place for a stroll. Те, що за предмети дають всього по 1 балу, трохи лякає. Ні, нічому, просто за предмети дають менше, а за рішення буде більше. Тому, напевно. Чому б і ні? Ось щось виглядає. A number of plants grow well in this favorable climate. You peer behind the palm tree. Lo and behold, you have found the little girl's missing basket.
Дуже занадто виділяється. Чи це вже просто я око натренував на попередній частині? Корзинку знайшли. You take the basket. A year on, and you still look. Не на The себе rock хотів. pile blocks your passage north along the shoreline. А, я вже не можу пройти на північ. Давайте по черзі. A natural rock wall runs along the shoreline. Цікаво, підочаток. Режимейкери прозвучували, чи це ще з тих часів. Я, чесно кажучи, якось. Ну там в них на сайті написано, що є voice. Так. Напевно, в оригіналі не було. А, ні. Original speech. Може, що оригінальний був спіч. Оригінальний був, бо тут є можливість завантажити оригінальний голос поверх. Напевно, це не оригінальний, а є оригінальний. А, тут є музичний ще пак. По музику завантажити. А чому я не знайшов в завантаженні цього, а? Де мені його шукати? Чи це вже все входить сюди? Незрозуміло, коротше. Так, написано, що з релізу у 2002 році цей квест 2 ремейк був завантажений 450 тисяч разів. Що вражає, насправді. Дійсно, багато років пройшло, але гра явно не така. Рітапол. А що тут за першу скажуть? Першу. Перша ще більше число. Перша більше 500 000 за рік. Скільки всього невідомо. Ремейк дійсно такий, що можна геть сучасному грати і, скажімо, все нормально. Збереження, все зручно, клавішами. Ніяких таких нарікань немає. Так. Дівчинка, я знайшов твою цю. You see a little girl wandering around the meadow. She wears a ruby red cloak. You can't use that there. You hand the basket to Possum. Thank you, Awesome. kind sir. Please take this flower. I'm afraid it's all I have to give you.
It is more than enough. I notice that you have picked only yellow flowers. Of course. Is it not customary for one to pick yellow flowers for another who's gravely ill? Certainly it is. I'm sorry to hear about your grandma, Possum. Thank you. Goodbye. Вона мені дала квіточку. Куди пішла? Пікла. Вона мені дала квіточку. Квіточку. Вона збирає The тільки жовті yellow квіти. flower is very pretty, but has a sickly smell. She loves you not. The pearl rolls precariously in the palm. It's as sharp as... You play with the net for a few minutes. Тут тільки що був метелик, він зник. There are many bushes and shrubs among the trees. Uprooting the natural vegetation would be rather pointless, and you would get unnecessarily dirty in the process. You have no desire to pick flowers. Perhaps when you have the time to relax and contemplate life in general, you'll be able to afford such a pastime. It would be fun to climb the trees for a while, but you have better things to do. Оповідач просто тролить з кожного повідомлення, коли як мапу теж маєш значно більше. Ну, розкажу. Я на цьому сайті їхньому дивлюсь все, тому тут якби є мапа і все. Мапи. Лем навколо ма. Земля коліми. Така сама. Трішки крива, ну, закрученіша, але розмір такий самий. Єдине, що тут ще якась мапа є. Тому тут дві, але вона маленька. Тут пару локацій. Тому приблизно така сама по розміру. Але це ж не означає, що має таку саму кількість квестів, правильно? Ми ж то знаємо, що від розміру квестів, від розміру мапи квести не залежать. Вони то залежать, звісно, але потенційно можуть бути в рази більше. Або менше. Оу. Прикольно. It is a baby bird, and not a terribly pretty one at that. The beautiful blue lake has a clear and pristine quality. A small area of land rises high enough to remain above the surface of the lake. There is not a great deal to do with the tiny island. There is nothing to do with it, actually. There is not a great deal to do with the tiny island. There is... Що це таке? Бачили? Корона з'являється. Корона з'являється. There is not a... Корона з'являється, коли якась відбувається активність. Ну, взагалі-то, коли корона, я нічого не можу робити. Воно якби блокує всі дії під час корони. Ну, коли корона світиться. This water feels wet. There is not a great... This water... Що наречення тут тролить просто цього короля. The beautiful blue lake has... This water feels... You should stand in the water if you want to try that. This water feels... Так. Добре, я спробую. Де втікаєш? А ну стій. This water feels... You walk into position and try to catch the baby bird.
Though you are quick, the small bird is quicker. It darts along the water out of your reach. You will not be able to catch it with your bare hands. Угу. Його можна спіймати, але не руками, коротше. Я можу цим на нього кинути. Я не знаю, навіщо мені його ловити. Але сподіваюсь, не буде цих. The best place to attempt that would be from the lower bank. Ага. Don't throw that into the lake. Don't throw that. А, блін, The перестань. best place to attempt that would be from the lower bank. Звідси чи що? The best place to attempt that would be from the lower bank. You walk into position and try to catch the baby bird. You throw the net over the pond, and the baby bird is caught unharmed. Зловив маленьку пташку. It is a baby bird, and not a terribly pretty one at that. І що мені з нею робити? Але тут You такі don't питання want краще to не hurt the задавати. little bird. А я не хочу її нашкодити, я просто буду в кармані. В кишені тримати і з собою носити. Мені здалося, чи в попередній локації, де ти падав, там замість каменя якась скриня жовтувата. Та ніби. Зараз підгляну. Оце? There are some plants growing around this rock. Кажу, це рослини якісь. Давайте збережусь, бо тут я падаю. Тут він падає, коротше. Дуже погано ходить. There are some plants. Кажу, це plants. There are some plants. There are some. Рослини. The rocks along the ocean are too dangerous. Стоп, я ж мав йти по другій, правильно, половині? Йдемо по другій. Оу, прикольно. Справжня хатинка. It is a mailbox. This is the first time you have ever set eyes upon one, which isn't surprising. The postal system won't be invented for another few centuries to come. The residents of this land must either possess clairvoyance or just simply be ahead of their time. Нічого собі, доволі сучасний. Тачку спіймав? Так, спіймав. Кинув на неї просто цю сітку і все. Сітка, до речі, залишилась. Написано, що це якась пташка, не зовсім It качка. is a baby bird, Baby bird. and not a terribly pretty one Яка at that. конкретно, не зрозуміло. What a gorgeous flower bed. A row of red flowering plants grow happily in this well-tended plot. The door of the little cottage is kept closed. You decide to respect that. The roof looks weather-worn but still leak-free. You see a low white fence. While still intact, it's showing its age and looks as if it will soon need some repair. You have arrived at quite a lovely abode. A simple old house stands alone here. The white picket fence runs almost the entire length around the house. A curious object near the fence catches your attention. Що він сказав? You have arrived at quite a lovely abode. A simple old house stands alone here. The white picket fence runs almost the entire length around the house. A curious object near the fence catches your attention. А, він про це. Про мейлбокс. Він каже, що мейлбокс ще не винайшли, якщо що. Хоч він про нього знає. Він не знає, що це таке. Пішли, глянемо, що там. You open the mailbox. Inside there is, incredibly, a letter addressed to the resident. You decide to leave it in there. A card has been dropped in it also. You read it. Ми залишили... Ох, я ще гірший шрифт, ніж... Там була якась карточка.
Листами залишили, але карточку прочитали. Ох ти ж, як важко читати. Так, ти скучив за послугами церкви. Як давно ти останній раз повідався? Ще є час відплатити за свої гріхи перед останньою годиною, останнім часом. Прийди в церкву, коли ми помолитися за своє власне спасіння. Або просто подякувати, кажу, пожертвувати. Донейшн зробити. Звернися назад до віри і повернися на шлях, який був прокладений ще до тебе. Години. From dusk till dawn. Від заходу до світанку. Ви ж знаєте цей, так? From dusk till dawn. Хто ж не знає. До речі, прикольний фільм, треба буде подивитися. Якось колись. Веселий фільм про вампірів. You replace the card and close the mailbox. Реплейс, я його не взяв, правильно? Просто прочитав. Постукаємо? Чи просто зайдемо? Я король. You attempt to open the door, but find it is locked. Зачинено. You think you can hear the sound of labored breathing inside and decide against causing any further disturbance. Схоже, що почув якісь звуки і не хоче. Не може відкрити. The windows are spotless. The curtains have been drawn across. You can't see inside. Угу. Штори, нічого не видно. A path runs through the forest here. A path runs through the forest here. Tall palm trees grow close to the sea. Tall palm trees. Просто якийсь шлях. Кудись. Кудись шлях веде. Угу. Причому туди я не пройду. Rocks line the southern edge of the forest, creating an impassable barrier. A winding path twists around the trees and bends through the forest. These plants have long branches with very fine leaves. Many trees shade your way as you journey through the land of Kalima. Коліма. These plants have long branches with very fine leaves. Rocks line the southern edge of the forest, creating an impassable barrier. Many trees shade your way as you journey through the land of Kalima. Many trees shade your way. Тут більше локацій, які мають
одну спрямованість. Якщо там можна було лінійні локації. Ну, вже не першу зустрічаю. Якщо там були локації, де майже всі локації проходились в усі напрямки, то тут просто ось тут локації, в кого один вхід, один вихід. These plants have long branches with very fine leaves. You like the plants just where they are. Many flowers beautify this area. A path runs through to the north and south of here. East of the picket fence, the forest begins. A corner of the picket fence extends a small way into this area. The tree to the west stands in a corner of the fenced property. This large fallen log is all that remains of a once grand tree. This stump is too heavy for one man to lift. You peer into the depths of the dark hole. As luck would have it, you discover a beautiful set of earrings hidden inside. Each one is laced with glittering diamonds and contains a lovely blue sapphire stone in the center. Perhaps someone stashed them here. At any rate, you take them into your possession. Можливо, хтось їх там склав. А, ні, це не місто, це... О, як вони... Сережки, напевно, що. Зараз такий хервано знати інглиш. Ну так. Так, причому це повідомлення вже не повториться, бо я вже підняв його. Ну він там нічого такого. Глибоко заглянув, заглянув в диру і побачив там блискучі діамантові сережки, він їх дістав. Можливо, хтось їх склав тут, щоб їх... Rocks are synonymous with nature. Хтось їх, може, просто тут приховав, а не загубив. Але він все одно їх забрав. Художні тексти. Many trees shade your way as you journey through the land of Kalima. Many trees shade... Rocks are synonymous with nature. Hence... Знову ж таки один... А, ні, не один. Може сюди пройти можна. А, можна так. Ну йди. Угу. Чомусь я так і думав. Чомусь я так і думав, що ми сюди вийдемо. Знову таки локація лінійна. Хіба що може сюди можна прохід робити? А ні, сюди теж можна, значить все нормально. Мені якось би систематично ходити чи що? Some lemons have fallen from the tree. О, лимончики. The lemons on the ground are spoiled. You would do best to pick a fresh one from the nearby tree. You reach out and pluck a large, juicy-looking lemon from the tree. Оп. Лимончик з дерева. Хочете лимончика? До речі, треба собі зробити чаю. У мене там якраз є лимончик. Який ти хліб кидати може. Угу. A winding path twists around the trees and bends through the forest. You are traveling through Weirwood Forest. Trees and thick foliage surround you in all directions. To the southeast, you can just make out a door built into the side of a tree. Що? Які двері? Де ти побачив їх?
You are traveling through Weirwood Forest. Trees and thick На foliage південний surround you in all схід. directions. To the southeast, you can just make out a door built into the side of a tree. These plants have long branches with very fine leaves. Bushes abound in the forest. Many trees shade your way. Gray rocks litter. These plants. Many trees shade. А, це звідси може бачить. You are traveling through Weirwood Forest. To the west lies a serene little lake. A path runs north and south here, and several lemon trees grow nearby. Ага, це він каже, що там видно. Ясно. Це каже, що в сусідніх локаціях. А не тут, я так розумію. You are traveling through Weirwood Forest. Trees and thick foliage surround you in all directions. To the southeast, you can just make out a door built into the side of a tree. A path leads through the forest here. You are traveling through Weirwood Forest. A path runs through here, coming to a fork in the area to the immediate east. To the south, you notice a tree with a curious door built into its trunk. Угу. Він мені підказує, де що знаходиться. Дивно. It would be fun to climb the trees for a while, but you have better things to do. А, ну звичайно, я б таке не пропустив би. Я б таке не пропустив би. Ну він мені натякнув, ну я б сам сюди дістався би. You are in the middle of the forest. A path lies a short way to the west, and a large tree with an inset door dominates the area. The ground at the foot of the door is worn. Clearly, this is used frequently by someone. What is this? There's a door built into the trunk of a large tree. It appears to be closed. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. You can't use that there. You can't. До речі, в оригіналі могло бути взагалі нічого не писатися. Я натиснув і немає ніякої реакції. Хоча. Я думаю, тут підказки просто. Ну, тобто воно працює як підказка. Коли тобі говорять, що ой. Ага, ось як сюди потрапити можна було. Куди під... Блін, сер, ти такий ніякий. Куди йди? Я пішов. How ingenious! A chimney protrudes from the trunk of the tree. Це що, грибочок? The small awning above the door might provide some shade for about 5 minutes each day. А, я ж звідси бачив. Я ж нічого 3 не gold взяв. coins shimmer in a nearby patch of grass. 3 золоті монетки лежать. You are traveling through Weirwood Forest. Indistinctive trees surround you in all directions. To the north, you notice an unusual tree with a curious door built into its trunk.
Мені так блимучо не побачити їх. Було б важко. Ну, прикольно. Oh no, you've been caught in a trap. Whoever set it will probably return soon. А, ось ти де. Я тебе пам'ятаю. Marvelous! What a catch! I feel like a bit of target practice. There are safer ways to trigger a trap, or didn't you notice it? Непогано. Я чомусь думав, що так не просто так ці 3 монетки тут лежать. Занадто підозріло вони лежать. This large fallen log is... You peer into the log, but see nothing of interest. Нічого. You peer... Так. Значить, якось треба провокувати можна качечкою. Ну, або цим положити. Пакетою. That will not work with the gold coins. Блін, чому? Це мало б працювати. Угу. Я натиснув сюди, він перерізав нитку. Угу. As you pick up the gold coins, they suddenly turn dark. Now they resemble ordinary metal. Wait a minute. This isn't gold. It's fool's gold. Це не золото. Це... The gold has now gone dark and resembles ordinary worthless metal. Шматок металу. This is fool's gold, which would make you quite the fool. Не знаю, як Fool's Gold це як. А брок мотузки часом не можна забрати? Зараз подивлюся, мені теж цікаво було. Ну, це художній вислів. Фул дурень. Ні, це золото дурнів означає. Золото дурнів, яке означає блискучий метал, який може бути сприйнятий як золото, але не золото. The rope has been severed and the trap is now ineffective. You don't need the rope. You don't need You the don't rope? need the rope. Що, оповідач тупий? You Мені don't need the потрібно? rope. Мені потрібна мотузка. Але він знає краще, правильно. Він знає краще, раз він каже, що don't need, значить don't need. Так, піду я зараз собі зроблю щось попити. Сьогодні буде трішки, напевно, коротше, бо я не виспався. Ну як коротше, 11. Ще годинки 2. Я тільки піду зроблю щось попити.
Так. Що це піде до гномика знов? Точно він тут живе. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. It is said that a fool and his money are soon parted. The same applies to fool's gold, so hang on to it. It is said that a fool and his money are soon parted. The same applies to fool's gold, so hang. А, You have come upon a quick little dwarf. Dwarves have a bad reputation for stealing treasure. Be careful. хотів щось в мене викрасти. В попередній частині він нічого не викрадав. А, може його треба якось спіймати. Ну і в мене меч є, звісно ж. Зараз спробую. Спочатку мечем. You have come upon a quick little dwarf. Dwarves have a bad reputation for stealing treasure. Be careful. The dwarf is much too agile for you and could easily dodge your attack. Блін. Keep that to yourself, Graham. You flip the coins from hand to hand. It is said that a fool and his money. Угу. Не спрацювало. Але він нічого й не викрав. Він нічого не викрав. This flower has a... You handle the earrings, noting how light they are. If you were to wear them, you would never notice. The pearl rolls precariously in the palm of your hand. Нічим не хочеться він. Штахети It's хіба as що. sharp as a stake on one end. О, гостре на одному кінці. Я ж попробую попасти, блін. До речі, в першій частині, можливо, є якийсь спосіб зловити дворфа. Може зіграти на скрипці, коли він біжить. Треба було в першій частині. A stab in the dark, a stab in the light. Same effect. Не зрозуміло. Добре. Треба походити по локаціям. Там буде видно. Ще рано дивитися. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. You are traveling through Weirwood Forest. To the west, you notice a path running through the trees. A wall of rock prevents further passage south, and the forest surrounds you in all other directions. What an enchanting encounter. ось звідки Enjoy це the rest of your звідки. life as his pet. You have come upon a quick little dwarf. Меч і магія, ні?
You peer into the log, but see nothing of interest. Нічого цікавого. Brandishing your sword might make you appear an accomplished fighter. There's a log nearby. There's a log nearby. There's a log. Rocks are synonymous with nature, hence your frequent encounters with them. Демарем. You are traveling through Weirwood Forest. To the west, you notice a path running through the trees. A wall of rock prevents further passage south, and the forest surrounds you. Може туди залізти треба? Don't bother. It would be fun. You put. Don't bother trying. Don't bother. You get. Brandishing your. Evidently, this tree forms part of a subterranean dwelling. It is high, vertical, and there are no footholds. Do you still think you can climb it? It is too narrow to climb into, even if you could reach it, which you can't. A stab in the dark, a stab in the light. It is said that a fool Тут чаклун. These plants have long branches with... You like the plants just where they are. You have run into an evil enchanter. Схоже на випадкові зустрічі, які просто треба уникати, бо дерево не схоже щось зовсім на інші дерева. A healthy baby tree grows near the spring. You are in the southeastern part of Weirwood Forest. A wall of rock prevents further passage south or east. The forest surrounds you in all other directions. There's no reason for you to manipulate the small tree in any way. A healthy baby tree. There's no reason for you to manipulate the small tree in any way. Brandishing your sword might... These plants have long branches with very fine leaves. It is a natural spring flowing from the rocks. You are in the southeastern part of... Don't bother moving the rock. It would be fun to climb the trees for a while, but you have better things to do. It is a natural spring flowing from the rocks. A pool of water collects at the base. These plants have long branches with very fine leaves. You are in the southeastern part of Weirwood Forest. Дивно. Rocks line the southern and eastern edge of the forest, creating an impassable barrier. Воно схоже, ніби щось з ним треба робити. Many rocks are cluttered around this small natural spring. The water soaking in the rock's minerals has become very fresh. Don't bother moving the rock. Ну, я знаю, куди там веде дорога.
А, там одностороннє. А туди, напевно, не пройти правильно. Так, туди не пройти. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. Капець, в декількох локаціях. Патрульний чаклун, коротше. Патрулює вже 2 локації. Патрульний чаклун. Ну так. You have reached the eastern edge of the Weirwood Forest. Trees surround you on all sides, except to the Східний east, край. where there is a deep chasm spanned by a rickety-looking bridge. На сході якийсь незрозуміло що. Міст з якимось. You get no response. A small rise in the ground forms an embankment here. You've got to hand it to the forest. It's really done a great job at preserving the natural flora that grows around these parts. You've got to... The stump holds nothing of value. An old stump juts out of the ground. There is nothing special about it. Старий пеньок, нічого цікавого. There is a cluster of rocks nearby. Don't bother moving the rocks. It would be fun to climb the trees. It would be fun. There's not much that you can do with a bush, Graham. There is a gap in the northern tree line, enabling further passage north from this location. You have run into an evil enchanter. Ого, яке провалля. Але там міст справа є. Він про нього тільки що говорив. Bushes abound in the forest. Gray rocks litter the forest floor. Bushes abound. It's on the other side of the chasm. You push the bush. You push. Don't bother moving the rock. Ahead, you see a fork in the path. It extends to the east, west, and north. You have reached the eastern end of the forest. Passage to the east is barred by a chasm. Were you to proceed in that direction, you would undoubtedly experience a sudden and fatal drop. Таун, стрілочка вверх.
The sign reads, Town. The winding forest path arrives at a fork here, branching north, east, and west. The north, and obviously more traveled route, leads to the town. The path running east is overgrown and looks disused. The path west leads back into the forest. Я, здається, знаю, де цей прохід. Угу. There's nothing interesting about this old log. Don't bother moving the log. Don't bother. There's no need to realign the sign. It's fine. Don't bother moving the rocks. Don't bother. Куди пішов? Туди, на північ. Ага. Ти йдеш по стежкам. По стежкам йдеш, але не на простець. The path cuts its way around a large tree that dominates the area, running north to a small town. You are in a heavily wooded area of the forest. It would be easy to get lost amongst the trees if it wasn't for the path running north and south of here. Passage to the east and west is blocked by an enclosure of trees. To the north, you can see the entrance to a small town. To the south, the path leads into a stretch of even thicker forest. One of the trees here seems to be growing around some rocks. One of the trees. It would be fun to climb the trees for a. This rock group has already achieved tremendous results by going out on a limb. There's no way you can make them branch off in separate ways, and they don't want to play rock and roll at the moment. So leave the stones alone. Тут пояснення. It would be fun to. You push. Повідач просто It would be fun to climb. знущається з цього. When you peer into the hole of the pine tree, you see a mallet lying there. You pick it up and take it with you. Молотом вже можна щось робити. Ну, молоточок. The head of the mallet is made of iron. It has a long wooden handle. Довга дерев'яна ручка. Ну, і така вона й довга. It is heavy. Колімо. The path winds up from the south here and leads you directly into the town. You have arrived at the town entrance of Colima. It is likely that this haystack was piled here by farmers from the town. A faded blue sheet has been tightly stretched across it to prevent the straw from blowing away in the wind. It is likely that you get a good feeling from this area. Hey! What? Who said that? I did! Huh? I'm down here, in the hay! Oh. Well, who are you? My name is, Yes? I can't seem to remember. Не пам'ятаю ім'я. Хто такий? Well then, Не пам'ятаю what своє are ім'я. Oh, I'm Yes? Can't seem to remember that either. Well, what are you doing in this haystack? Не пам'ятаю, хто він, як звати. Це просто. I Що was ти looking робиш? for, Я шукав щось. You can't remember. no. Sorry. How long have you been in there? Let's see. It couldn't be longer than, Як довго ти Yes. тут був? 3, maybe 4 weeks. Weeks? 4 тижні. Yep. Pardon me for saying, but you sound as if you have a bit of a cold. Yes. It's all this hay. It's giving me hay fever.
І? Понакидав тут із цього, прийшов коровник, напевно. І тепер буде чихати тут постійно. It is likely that this haystack... Maybe you should do something to help the occupant first. After all, you don't want to get sneezed on while searching the haystack. Підказки дає, щось допомогти треба. There's no need to use that there. There's no... Лимон, точно. There's no need to use... There's no need... There's no... Молоток тоді, правильно? There's no need... Точно допоможе, ні. There's no... There's no... There's no... Перлинка, сумніваюсь. There's no... There's no need... There's... Треба в місто йти. There's no... Ого. В цій частині є місто. You see a man bending over the fountain. He appears to be trying to retrieve something from it. Бачимо людинку, яка намагається дістатися щось Aha! Got him. з фонтану. І дістала. You have entered the town of Kalima. What a charming place. Residents, farmers, and merchants make their way to and fro along the paths. A statue has been erected here, and many stores line the road to the east and north. Two buildings in particular catch your attention: the antique shop and the town library. Crystal clear water sparkles in the fountain. A few valueless pennies lie at the bottom that the merchant didn't bother taking. The merchant has a distinct out-of-town appearance and a get-out-of-town aroma. A small pumpkin sits in a bowl nearby. О, утешно. You have entered the town. Two buildings in particular. A townsperson wanders the street. It's just a step. Repressing the urge to burst. Repressing the urge to burst into song, you choose instead to quietly admire the area. A tall statue of a man stands prominently at the entrance of town. It looks to have been placed here quite a number of years ago. The statue bears a plaque which reads, Count Kaldor, ruler and protector of Kalima. Count Kaldor. Керівник. Правитель і захисник Калими. Don't throw that in the fountain. Repressing the urge. It's just a statue. It's just a... The people of Kalima lead busy lives. They have no time for idle chit-chat. Зайняті, каже. Не поговорить, бо дуже сильно зайняті. Ти точно поговориш. The merchant has a distinct... Poking strangers in the street is usually considered bad form and may put you in a bad way. Greetings, merchant. Ah, to you, good day. Shh. A visitor arrived new, no? A sense I possess for these things. Need you have for my wares of great specialty? Perhaps. But first, I'm curious. Where did you come by such a pumpkin? Eyes Гарно quite високі keen at розмовляє. you. Indeed, a specimen unique it is. Be quiet. The gift of speech among plants so rare, yes? Quite so. Are you planning to sell it? Sell? Never would I sell such a thing as this. It'll make me incredibly rich. I mean, entrusted it was to my care. Watch over it, I must. Mama! Take me back to my mama! Forget it. I'm not taking you back to that patch. So pipe down. Pardon? Ah, of importance I speak not.
trouble to your ears I meant none. Акцент класний. You have no reason to give that to the merchant. You do not feel like doing business with the merchant at the moment, and you do not have anything else to say. Yet. You do not feel like doing business. He would discover too quickly that it is not real gold. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Мені здається, торгівля в цій грі не потрібна, вона буде псувати суть гри. You have no reason. Напевно. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Але тут вона, напевно, зроблена не так, як. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. The punishment for stealing, if you are caught, is the removal of an extremity, such as a hand or a foot. The punishment for murder is the removal of something you have even greater need of. A small pumpkin sits in a bowl nearby. Mama? No. Sorry. You can't just pick it up while the merchant is watching. Я знаю. Poking Знаю, що не можу взяти, поки мерчант дивиться. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Ладно, не впевнений. This horse must have skipped breakfast. Можливо, ні. Lovely flowers bloom in pots beneath the window. The horse doesn't belong to you, Graham. Just leave it be. The sign atop the store simply says, A. You have entered the town of Kalima. Two buildings in particular catch your attention. Антикваріатна крамничка. Міська The антикваріат. door is locked. A sign next to it reads, Open from noon till sunset. The sun's position in the sky indicates that it is currently morning. The owner must not be an early riser. Крамничка відкривається пізніше, а тут же ж час не перемотується. The sign reads, Kalima. The door to the library is closed, but not locked. Бібліотека. The town library of Kalima is not much more than a room packed full of books. You would imagine there to be quite a lot of interesting reading to be done here, if only you had the time to do it. It is a simple quill standing in its ink pot. As you watch the pendulum swing back and forth, back and forth, back and forth, you feel a bit lightheaded. A large grandfather clock sits against the wall. It seems to keep good time. The clock indicates that it is morning. You glance at the titles on this shelf. Remember the Triton, an autobiography from the ruler of the Mer people. You glance at the titles on this shelf, revealing the truth about seeing unicorns and something about oneself in the process. Future's History, the true story of Space Quest 12. Gullible's Travels.
A guide to bushranging, safety tips on robbery while wearing a metal box on your head. The theory of relativity and other half-baked crackpot ideas. Теорія відносності. Колись одні великі мутрику. Arrival of the Ancients were their origins of this world. Напевно, посилання That на seems інші. like a silly title. Where else would they have come from? The stars? Теорія відносності. Chronicling the longest journey. Or how to sustain a compelling story when your lead character sounds like an airhead. От речі, от що я хотів зіграти? О, я ж згадав, я думаю... яку я гру в такому цьому хотів зіграти? І дуже... Звичайно ж, The Longest Journey. Тільки не то ремейк, чи як він там. А саме то класичний пункт. Якось, що я найбільше хотів. Кажуть, воно надзвичайно класно. Воно в такому ж стилі, як цей, тільки, звісно ж, там набагато графічного, хоча не так вже й небагато. Треба буде якось... Треба буде якось її теж собі запланувати. Тільки спробувати її налаштувати. Пора поговорити чи просто проклікувати всі книги. Magic for the layman. All you need is a good book. Dragon slaying for dummies. Dwarves are from Mars, elves are from Venus. Дворфи з Марса, ельфи з Венери. Відео буферизується? Ні, в мене все стабільно. Перевір свій інтернет. The Taming of the Shrew. Jousting and other party Не games. треба попадати, треба просто клікати в одному місці на полиці. The Beginner's Guide to Buying Your First Horse. Drunks and Monks, How to Tell Them Apart. Quest for Glory, A Hero's Death. 10 Easy Steps to Owning Your Own Castle. Revealing the truth about seeing unicorns and something about oneself in the process. Future's History, The True Story of Space Quest 12. Gullible's Travels, A Guide to Bushranging, Safety, Циклюється просто. The Theory of Relativity, Теорія and other відносності. half-baked crackpot ideas. Arrival of the Ancient. That seems like a silly title. Where else would they have come from? The stars? Icebergs and unsinkable ships. The Legends of Weirwood Forest. Trolls and Bridges, An Obsession Explained. Guidebook to the Land of Tamir. A Tale of the Flanneled One. Ой, я щось пропонував. Livin' La Vida Loca. How not to turn a novel into a film. See Dune. Curses and counter curses, and how not to get them confused. 101 things to do when you are lonely. You are not even going to touch this one. Let's get physical. With what, you wonder? Modern Inventions Monthly. This month's edition focuses on an essay entitled Reinventing the Wheel. Shrimps and barbecues, An Inexplicable Connection. Carnivorous Plants, When and What to Feed Them Without Arousing Suspicion. It is written by a man named Seymour Krelborn. Cooking Tips for Singles. While you are single and you can't cook, you still have no need of this book. At least, not with the entire kitchen staff at your disposal back home. Even rotten tomatoes deserve a little respect. Remember the Icebergs and Unsinkable Ships. Хоч повтор пішов. You glance at the titles on this shelf. Chronicles of the Brady Bunch. Interesting, this book has a warning label. Prolonged exposure may cause irreparable damage to your perception of reality. A Traveler's Guide to Ludor. You skim through the book. It describes a small town which serves as a port of call for passing ships. Apparently, it is under the jurisdiction of a wizard who is not at all popular with the locals.
Щось про книжку не зрозумів. Selling your wares without selling yourself. The art of being a lowly merchant and feeling proud of it. Mildly curious, you open the book. The first chapter is entitled, The Truth of Falsity. It begins to describe how to make a totally worthless item seem like a must-have for the gullible buyer. A later chapter entitled, The Serious Business of Talking Funny details how to adopt a foreign accent and use fragmented grammar to convince the same gullible buyer that you are not just some ordinary con artist trying to make a quick gold. Euspheria, the many that became one. This book tells of how, over time, the realm of Euspheria ceased to be a multitude of feuding regions and became a united kingdom. Once unable to defend itself, even as a whole, it now has a large standing army. The present lord of the realm is said to be kind, generous, and wise. Не, та мене стабільно я бачу, зараз ніяких проблем немає. The art of becoming a porculus to porculus salesman. Melodies for minstrels. Ooga Booga Land and other undesirable travel destinations. The Carpenter's Handbook. The Big Book of British Smiles. Chronicles of the Brady Bunch. Interesting, this book has a warning label. Вже повтор. Prolonged exposure may cause... Piles upon piles of unstacked books lay scattered around the library. Piles. Presumably, these pull-out drawers contain an index card system for locating books. Perhaps you should leave locating books to the librarian. Piles upon piles of... You wonder what is stored in these barrels, as the librarian appears not to be a connoisseur of alcohol. Piles upon piles. You wonder what is... Пора поговорити з нею. A rather plump and stern-looking woman is seated behind the desk. Every so often, she glances away and appears to lose her train of thought. The monotony of being a librarian must be getting to her. May I help you? Yes, I was hoping to enrich my knowledge of this fair land by way of perusing your historical texts. My, that was well put. No. Not terribly effective, though. Просто ну і все. You ask yourself, is the pen truly mightier than the sword? Removing the quill without any immediate purpose might cause the librarian to notice that it is missing. Not a good idea. Doing so could result in any number of consequences, all of them bad. Pardon me, perhaps I was not clear? You were. Then may I? No. Це бібліотекар. Класний бібліотекар. А ще разок. Why can't I? You are not a member. Well then, can I become a member? No. Why can I not become a member? We already have far too many members. It's difficult to keep track of everything. Важко за How всім many members are слідкувати. there? А стільки вас уже двоє. Окей, вас The двоє. latter provides access, when needed, to the upper shelves. If I may inquire, who are your two members? You may not. Neither the Count of Kalima nor the elderly gentleman who lives next door would approve of my divulging that information to you. Ah, thank you anyway. По сусідству живе хтось. You mentioned the Count of Kalima is a member of this library. Yes. Have you seen him recently? The librarian looks at you strangely. No. Справжній бібліотекар, я таких їх і пам'ятаю. Так. Граф. Якийсь граф. Пішли далі мучити її. Is there any way I might meet the Count? Yes. How? Die. Як зустрітися з графом, померти.
I would have to die to meet the Count? Depends. On what? Your importance. And if I am important? Then you might be fortunate enough to be buried on his estate. Who is buried on the Count's estate? Counts. Aha. Past Counts, of course. Anyone else? Yes. Who? Him. Pardon? Do you mean the Count is dead? The librarian decides to avoid your gaze and seems disinclined to speak further with you on the subject. Граф помер? То він не живий. А, ну пам'ятник стоїть. The librarian seems disinclined to speak further with you. The librarian seems... Все, вже не говорить. Багато поговорили, нічого не скажеш. You have no desire to stop the clock. You have no Perhaps you... You're kidding, right? Not even Mary Poppins could clean this mess up. Мері Поппінс згадали. А, ось тут живе. There appears to be a sign on the door, but you need to get closer to read it. There appears... The door is locked. You notice a tiny corner of something poking out slightly from beneath it. Щось You під attempt to низом. edge it out with your fingers, but you cannot manage to get a grasp on it. The door is locked. You attempt to edge it out with your fingers. Не можу дістати. Паличку і щось там торчить під дверима. Making sure that no one is watching, you slide the wooden picket under the door and draw out what appears to be a letter. Лист? Ми дістали лист. You open the letter and read it. Dear applicant, please find enclosed the library membership card to which you are now entitled. The 5-year application process has concluded, and we are pleased to inform you that your status as a member of the town library is Чорна бібліотека confirmed. тепер є. Welcome to an exclusive group of patrons. Yours sincerely, Town Librarian. P.S. Please sign your name on the card to ensure validation. It is an unsigned library card. Не підписаний картка бібліотеки, то підпиши її. You attempt to sign the card with your finger. No luck. Пальцем не підпишеш, треба перо. Це всього 12 балів, 13. Так це я предмети знаходжу, я ж не згадав, що жодного квесту. Такого, тому... Тут, напевно, куча побічних квестів. What are you doing? Що ти I робиш? was just... Don't. What are you doing? I was just... Don't. What are you doing? I was just... Don't. Will you accept this? No, Why not? it has not been signed. Блін. Треба щось подарувати, The librarian has no interest in that. щоб вона відвернулась. The librarian. Точно. The librarian. The librarian. This is not a safe place to release. The librarian. You cannot be serious. Even if you are so inclined, there are laws. The librarian. Як відвлекти увагу, щоб підписати. Треба щось зробити. You have no desire.
You think the librarian would not approve if you were to be using her ladder. You would not know where to start. Perhaps the librarian... You would not... Perhaps... You're kidding, right? You squeeze the lemon. The librarian... Presumably, these pull-out... Perhaps you should leave It is said that a fool... І де мені підписати його? Там зачинено. Точно біля неї, бо перон, тільки як? You have entered the town of Kalima. 2 buildings in particular. You do not feel like doing business with the merchant. The town continues to the north away, but you are not interested in what lies in that direction. Блін. Туди не можна йти. The town continues to the east away, but you are not interested. І туди теж. They would be of more use to you if they at least retain the shape of coins. That doesn't need flattening. Rendering the bird unconscious would be a tad cruel, don't you think? You would not want to smack. Nothing happens. Nothing. You cut the lemon with your sword and watch the juice. Nothing. 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 Slaying this innocent creature. Іду далі поблукаю, може ще щось знайду. You have come to the Church of Kalima. It is said that all are welcome, and that the monks living here often help those in need. A decrepit old fence stands as a relic from better times, for the church at least. The church door is made of very thick wood held together by iron bars. You are not Laura Bow, so you do not need a bell. A large brass bell sits atop the church. The symbol of the common religion has been affixed to the apex of the church's roof. Your association with it forms part of your duty as a monarch. The door appears to be barred from the inside. The church must not be open at this time. Зачинено. A few sizable plants grow around the church. Leave them be. There's nothing to... You decide to leave the boards where they are.
Attempting to clean the window does not help a great deal. There's nothing to do there. Leave them be. Тут є прохід. Боже, немає. А на південь? На південь теж. Йдемо до мосту. Десь там має бути. Угу. A bridge forms the only means of crossing the chasm here. A bridge. Numerous trees line the other side of the chasm. The ropes look as though they support the bridge. The bridge spanning the chasm looks unstable and tottery. Are you entertaining thoughts about crossing it? Виглядає нестабільним. At one time, this rope supported the bridge. It now dangles down the side of the chasm, frayed and worn. Угу. Оця підтримувала, а тепер не підтримує. Looks like a rock. The old rope is threadbare. It is of no use to you. The old rope. Не впав. Be careful, Graham. Any sudden movements might cause the bridge to fall. Пішов на схід, вийшов звідси. The two rows of rocks stretch out like arms across the ground. How odd. It's like they're beckoning you to step between them. Ніби запрошують мене стати сюди. Oddly, the short path runs up to the mountain wall here, but leads nowhere else. Oddly, the short path runs... The mountain... Oddly, the short path runs up to the mountain wall here, but leads nowhere else. You are standing in an area surrounded by a deep chasm and a mountainside. The only exit is the bridge spanning the chasm to the south. Brandishing your sword. You are standing in an area surrounded by a deep chasm and a mountainside. The only exit is the bridge spanning the chasm to the south. A lovely fern. The fern feels leafy. Everything feels fine. You cannot move them. Besides, they prevent you from falling to your death should you stray too far in that direction. They feel a bit woody. Ні. Туди не можна, сюди. Сюди теж ні. Тоді тільки в лапи цьому звіру. Incredible. The door you have discovered has taken on the appearance of a face. It is silent, however, and almost seems to be waiting for something. Greetings. I am King Graham of Daventry. Would you by any chance know of the way to a strange island on which stands a quartz tower in which a beautiful woman is being held captive? You feel more than a little foolish. Surely a door, even one with a face, would neither hear nor understand you. I am the door of destiny. I am sought out by many, found by few, and opened by none so far. For indeed, only once can I be opened. Such is the magic that I am. Through me will you find the destiny you seek, if you cannot perform a task. Anything!
Ти You знайдеш feel свою долю, якщо intense виконаєш завдання. exuberance that you have come so close to your goal in such a short time. You must bring me the gems of nature. Наш небесний I beg your pardon? The stone door rumbles from deep Самоцвіте within. For a природи. time, it says nothing. And then, Усі камені. Gems of three I ask of thee to fetch, collect, and bring to me. In water shall you find the first, though not the type to quench your thirst. Spy the second high in the sky, with wings or no, thou still must fly. Through swampy mire, so it is heard, in lone dark castle lies the third. Should you succeed, my noble king, to your fair maiden I will bring. I warn you though, you should beware, a danger cloaked awaits you there. without warning, the stony face falls silent. As you watch, it gradually smooths out to become the mountainside face once more. Знов 3. You notice that, within the door, 3 shallow indentations have sunk 3, into the 3 rock surface. Зельді, 3. Presumably, the 3 gems of nature must fit here. Now all you have to do 3 is скарби, find 3 them. камені. How did that poem go again? Що б це могло означати? Єдине, що це може означати, що 3 також це стабільне число для підтримки будь-якої опори. Про хвилину зараз повернусь.
Отже, він мені сказав знайти 3 камені. Один в воді глибоко, другий високо в небі, третій десь в замку покинутому. Ось таке. Тільки тоді він відкриє свої двері і прохід, єдиний прохід. Ще ні разу ніхто не міг його відкрити. Йдемо блукати. Можливо, щось знайдемо. Що це таке? A bridge forms the only means of crossing the. A piece of paper has blown here in the wind. Уламок. Опер. The paper is torn and dirty. It looks like a flyer of some sort. You smooth out the torn and tattered paper and read, "Curios I have, to the town do come, awaiting I am." Не зрозуміло. You smooth out the torn and tattered paper and read, "Curios I have, to the town do come, awaiting I am." Чихую в місті. Підемо комусь в місті, дамо цей шматок. Може щось. Хтось щось знає. There's no need. А це хто такі? Is this yours? Ah, keen eyes you have. For that, a reward shall you receive. Його? And that would be? The pleasure you will have in doing business with me. А, він забрав і нагороду не дав? Greetings again, merchant. Yes, many greetings. Need you have now for my wares of great specialty? What wares do you sell, good merchant? For yourself, behold them. You look over the merchant's wares of great specialty and quickly reevaluate them as junk. Джанк. You seem to Сміття. have quite a selection of, well, Частина була спочатку, вже трохи запущена A сюжетом. keen eye have you. Розвивається. In an item or two provoke interest I might? a daunting task. Rather, by all means. This I have. You appraise the object he holds up to you. It is a simple shell, intricately fashioned into the shape of a cone. The workmanship is unlike anything you have ever seen. Fascinating. Where did you find such a thing? Oh, old it is. From ancient times descends. Valuable, without question. Royal property, former, to be sure. You consider his story. Then you begin wondering which beach he found it on. Якась мушля знов мені дав. If I were to, say, purchase the shell, what would it cost? A trifle would you expend. 7 golds. I fear that I did not bring any money.
curiosity I find in one who travels but with nothing to barter brings. Good point. Бартер? Might you trade the shell comb for something? The merchant ponders over this for a moment. Of value, many things are. Of fancy, only one I have. And that is? Pearls. Перлинки. You do not feel like doing business with the merchant at the moment. Would you be interested in this pearl? What a ripper. This'll be worth a flaming fortune when I get home. Cheers, mate. Here's something for your trouble. As the merchant hands you a beautiful shell comb, you wonder about his sudden change in speech. Why did your accent just change? Huh? Чому ти What акцент about the змінився? accent? Mistaken, I fear you are. Deceived you your senses have. But I could have sworn... Our business we have Прикидається. concluded. Part now we shall. Oh, never mind. Що це таке? How ingenious! It's a shell which has been intricately fashioned into something resembling a comb. Я не розумію, що це. А, це мушля. З якої зробили гребінець. Приєднали щось таке, вирізали і зробили гребінець. Угу. Poking strange. You do not feel like doing business with. Nothing happened. Ми можемо гребінцем зробити. There is a small assemblage of farmers having a discussion nearby. Що говорить? The farmers are deep in conversation. You think it best not to interrupt them with idle chit-chat. Не хочуть говорити. A rather plump and stern-looking woman is. You admire the level of artistic skill that went into this simple grooming tool. The librarian has no interest in that. Блін, вона нічого не зацікавлена. You quickly grab the quill while the librarian isn't looking and sign your name on the blank library card. О, це You цікаво. replace the quill before the librarian notices it missing. Він швиденько взяв перо і підписав на листу цьому. Не листу, а на квитку члена бібліотеки своє ім'я. Оце прикольна механіка. Оце ці дві точечки, які здвинулись на 2 пікселя вліво, не дуже таки легко розпізнати. Ну, обгорни назад. Not a good idea. О, ось вона обернулась. Занадто мало пікселів. Ні, ну все-таки The Longest Journey там набагато вже краще. Там... ніби. Там ніби Париж майбутнього. Мені найбільше вона цікаво. А після цієї частини 3 я точно захочу в неї пограти. Я буду, так би мовити, підготовлений до неї. Там дуже цікавий сюжет, кажуть. 2 світи. Тільки не ті 2 світи, що то Worlds, а справжні 2 світи. Так. Все, я тепер член бібліотеки. Дивись. Will you accept this? Yes, you are younger than I expected. Молодший, ніж я очікував. I eat well Добре діло. and get a lot of exercise. I see. So, what do I do now? Borrow. You mean I can take books from this library? No. Oh, There is no reason to show the librarian your card again.
Yes? Could you recommend a good book? Рекомендувати книгу? Ого. There! The librarian has placed the book on the desk for you to read. Thoughtful, isn't she? This book is entitled Way Below Your League, A Look at Sentient Aquatic Life. Browsing through it, you notice an interesting excerpt. Ох ти ж. Який класний шрифт. Так. Занадто нижче вашої досягання, вашого класу. Так. Погляд на це морське життя. Що це таке? Хочете досліджувати море? Удачі! До речі, а справиться Google Lens з цим шрифтом чи ні? Мені цікаво. Звичайним нормальним людським шрифтом справляється з цим. А ну. Не тягне. Не тягне мені такий шрифт. Чекаємо, поки відновиться інтернет.
Попадав інтернет. На пару хвилин без причини. Причому якось дуже дивно. Спочатку ніби зв'язок був, але інтернету не було. Потім взагалі обірвався. О, стрім елемент знову сповіщення прислав. Отже, що тут напишеться? Хочете досліджувати море? Щасти. Навіть найбільш вмілі плавці не можуть далеко запливти перед тим, як вони втомляться. Або їх затягне під воду течіями. Навіть з кораблем дуже важко досліджувати під водою. Без чогось, що можна було дихати. Насправді лише якийсь мер people. Люди міру, меру, що зрозуміло, не зрозуміло. Мери. Лише вони можуть допомогти в цьому. Відносини. Хоча відносини між мешканцями суходолу і морськими були дещо напруженими останніми роками, але кажуть, що морський народ, їхній лідер відомий ще як король Нептун, можуть приймати окремих індивидів, доволі ввічливо вибирати певних. Насправді у них володіють природним чуттям, природною здатністю відчувати, чи особа має злі наміри, чи ні. На щастя, вони мирний народ і не схильні до непередбачуваних актів насилля. Також природа цих людей є в різкому контрасті до їхніх сусідів, шаркісів, які живуть в найглибших, найтемніших водах океану. Про них мало що відомо, крім того, що вони бояться дуже і не приймають, боязливі, не приймають інших жителів. Інших людей. Також чутки говорять, що вони надзвичайно ксенофобні і не уникають контактів з зовнішнім світом.
This book is entitled Wade. You have nothing else to say at the moment. To consume a book does imply a literal definition. It is simply an absolute pleasure to meet your own acquaintance. Ми так дізналися цікаве, що дещо, але... Не знаю. The merchant has a distinct out. You do not feel like. Mama? No. Sorry. There's a good chance. Що там сказано було? Вже не те, здається. There's not a lot going. А, ні. The sign atop. The door is locked. The sun's position in the sky. And О, сорі, його навіть намалювали, наче він такий телепень. Це ти про торговця? Чи це вже повідомлення? О, це може бути повідомлення з затримкою через проблеми з інтернетом, чи ні? Ні, схоже, що ні. Дивно обірвався інтернет, якось взагалі дуже дивно. Пішли до моря, подивимося, може щось там знайду. Сто, у мене ще ж молот є, можна спробувати. Навіть не знаю, що можна було б спробувати. О, я ж можу скіпати ці анімації. Довгі не потрібні. there is no reason to use a mallet. Як це нема різану? Є. Є причина постукати молотом по цьому. Ну, але нехай. Каже, нема причини. О, може будиночку щось сталося. Пішли в будиночку. You attempt to open the door, but find it is locked. You think you can hear the sound of labored breathing inside, and decide against causing any further disturbance. Схоже, там хтось хропе, чи що? There is no reason. Ключик, сумніваюсь, там хтось і всередині. Що сам... О...
О, це цей житель, про якого я читав. Ти чув, як я читав опис книжечки? Там говорилось про місце, що у морі є два типу мешканців. Мирні русалки і якісь... As you walk towards the mermaid, she tenses suddenly. Clearly, while she finds you to be a somewhat interesting and perhaps amusing creature, she still does not trust you in the slightest. Вона ще не довіряє. Відходив. Ну, там коротко говорили, що є морські жителі, русалки і їхні якісь шикари. Чи шикарси, ну, жителі морські, які живуть дуже глибоко і дуже ксенофобні, не пускають чужинців. Невідомо, чи вони агресивні, але, скоріш за все, що агресивні, а ці доволі мирні. І все, що сказалося. Це все, що було. Так, в мене тільки 50 збережень, тому... Куди? Oh no, you have startled the mermaid. Злякав. The sand from the beach glittered. You get a feeling for the area. You get a feel. Чому ви злякалися? You are too busy to look in your inventory at the moment. You have no need to carry water. Та не керрі, хочу нирнути. А, треба пливти. Ого. Можна по океану поплавати? Прикольно. You are too busy swimming. You are too... There's not much to do there. There's not... You're too busy... There's not... А нирнути ні? Ні, в мене дуже дивно тихійки обірвався інтернет. Він типу спочатку був. Зв'язок був, інтернету не було, потім знов, потім взагалі поправ. Не було чекати. Зробити... Ну просто чекати, він сам з'явився. Not terribly fit, are you? Swimming for too long was a little too much. Your feather is fine. There's no need. You hold out the shell comb in your hand. Clear recognition shines from the mermaid's delicate features. She hesitates a moment, then cautiously extends her arm. О, прийняла. Hands open expectantly. Гребінець прийняла. З мушлі. You gently place the shell comb in her palm. The mermaid examines it and smiles. She removes an opal necklace from around her neck and hands it to you. After a moment of admiring her once-lost possession, she looks at you with anticipation. You attempt to charade the act of going underwater to the mermaid. She regards you with a look of puzzlement. Just when the whole demonstration becomes too embarrassing to continue, she suddenly dives into the sea and swims right up to you. After giving you a rather intense kiss, the mermaid dives under the water again. You wonder where she has disappeared to. Then suddenly, you feel a pulling at your legs. Все. Тут починається зараз таке, що вона за ноги потягнула нас. The mermaid holds on to you, keeping you from resurfacing. You struggle instinctively while trying to hold your breath,
but she will not let go. You know you are going to black out soon. Все, заманила, поцілувала і затащила під воду. Wait a minute. You're still breathing. Але я How ще can this дихаю, як be? це може бути? Could it have been the mermaid's kiss? Може це поцілунок Speaking of which, русалки? where has she gone to Де this вона time? ділася цього разу? The seahorse is not in. Морський коник. Well, this is a new experience. Новий The досвід. seahorse willingly allows you to climb upon its back. You slide into the little saddle and take up the reins in your hands. You just hope this creature knows where it is taking you. Треба сподіватися, що знати, куди вона, що вона знає, куди мене вести. Напевно, їхнє підземне місце. After a time of traveling through ever-deepening water, you arrive at a massive stone archway. Passing through it, you notice it is covered with many different intricate symbols, none of which you recognize. Mer writing, perhaps? As you emerge on the other side of the arch, a grand sight greets your eyes. Ого, король Нептун? You have entered an aquatic throne room. As one would expect, such a place has a throne of sorts, but what you see seated in it takes your breath away, if that still applies. It is unmistakably the ruler of the Mer people, the king of this watery world, known by many names. Neptune is the one by which he is best known to your kind. Угу, більше на мій вид схоже, треба, до речі, зберегтись. Так. Так. Занадто довго робив сервіпланк. Я здивувався просто, що вона цілувала, потім нирнула під воду прямо перед його носом. King Neptune is tall and imposing and has a long gray beard. A crown fashioned of an unknown metal adorns his head. Neptune's royal guards remind you of your own castle guards, except these are naked from the waist up and have fish tails. You expect that you would get about the same length of conversation out of them, perhaps less. You have come to a place of great magnificence. Ornate columns adorn the entire area. The majesty of this room serves to emphasize the importance of the ruler who occupies it. An enormous clamshell is situated at the end of the red carpet. Upon it sits an astonishing throne made from solid gold. Вона хотіла по-морському поцілувати. Але взяла і за ноги затащила під воду. Ось така вона. You have come to a place of Потім довіряй поцілункам. Невинним ніби. Що треба говорити, я так розумію. You bow before the king. He returns the gesture with a lowering of his own head. You open your mouth to speak, but only a bubble emerges. It begins floating Не up to можу the говорити. surface. Бульбашка тільки з рота вийшла. You watch as your air bubble divides in two. Incredibly, each half maintains its semi-spherical shape. You take the half bubbles in your hands and position them respectively near your mouth and ear. A deep, elegant voice instantly booms from them. You are welcome here, human. Thank you. I am King Graham of Daventry. Your courtesy depicts your stature. What is it you seek here? Ти шукаєш. You explain that you are Пояснюю, seeking що the ти three шукаєш gems of nature, and that you believe природи. one of them to be somewhere in this Один десь realm. тут. You demonstrate the approximate size and shape of the gem, then mention the door of destiny and what you hope to find on the other side. I do have that which you are seeking, and know of the door of destiny. Знаю про двері. It is very old. Its origin стара. is known to but a few.
What I possess was known to the ancients as the birth gem. In the realm of the merpeople, it is called the water gem, for without water, life cannot begin. Might I have this gem, Your Majesty? I shall let you have the gem, but first I must ask you to earn it by way of performing a service for me. You are about to say anything, but then remember what you heard the last time you said that word to the stone door. Instead, you just nod and allow Neptune to continue. My trident, the symbol of my power and the strength of my people, has been stolen. A faint mumbling can be heard through the ear half of your bubble. This event is obviously of concern to those in attendance. It is believed that one of our allies and neighbors have taken advantage of the merpeople's kindness, and that their own king now has possession of the trident. If you can reclaim it in the name of the merpeople, I will grant you ownership of the water gem. Will you do this, King Graham? The murmuring has stopped. All are awaiting your response. I would be honored to reclaim your trident, Your Majesty. My sentries will escort you to the border between our two kingdoms. You may continue to use that steed to hasten your journey. It is my best. My sincerest hopes that you do not fall victim to the Sharkies. As you prepare yourself for this new quest, a sudden pang of apprehension seizes you. Did the king just say Sharkies, as in sharks? Sharkies це від акул. Пішло. Як серія в цілому? Ти про цю, про King Quest? Не знаю, якось дивно. Поки що не зрозуміло. Треба ж цю пройти. Але виглядає дуже просто, занадто прості квести. Ні, воно цікаво там це все. Знаходиш там все таке, як досвід, але виглядає воно... Просто, і це теж просто. Квест там така. Я чомусь думаю, що мені сподобається. Жарти прикольні. От квести і повідомлення, ну, взаємодія, це проста така, якась така банальна. Інколи навіть дитяча. А ось жарти. Жарти оповідача просто неймовірні. Він просто тролить майже з кожного цього головного героя. Коли особливо клікаєш на всякі там кущики чи там прості банальні речі. Просто каже. Жарти просто супер. Але їх не кожен зрозуміє. Навіть знаючи англійський. Що не так тут зрозуміти. Your Majesty, is there anything you can tell me about the Sharkies? They are large, fierce, and carnivorous. Anything else? They are always hungry. Anything that might be of benefit? Like something to help you live longer? I do recall that they have poorer vision than we mer people do, as they dwell in the darker waters. So I might have a chance were I to encounter one. You can always hope. That was not inspiring. Why was your trident stolen? That is a matter of great concern to me. Should the Sharky king determine the trident's nature, he would assuredly bring about the deaths of countless merpeople. Може вбити всіх русалок, якщо дізнається його силу тризубця. I shall return as soon as I am able, Your Majesty. Good luck. As you depart the underwater kingdom, you see two guards waiting to escort you to the Sharky's realm. Що я скажу точно, що після проходження цієї серії, бачиш, якби тут були епічні квести, то я б точно мені сподобалося. Більше Я думаю, що мені сподобається, я буду точно захочу пройти і, напевно, пройду. Залунги з Джорі, той класичний. От той мені точно сподобається.
Мені здається. Ну, там світ You have наш. arrived at the border of the Sharky's Майбутнього. kingdom. This is as far as the Ближнього sentries will видання. take you. One of the guards salutes you. Then they Там both head паралельні back to світи, the коротше, safety of their цікаво own має бути. waters. You're on your own from here, Graham. Паралельний світ, точніше. Все. Пусти далі сам. Those guards were sure in a big hurry to get out of here. Забралися, каже, звідси пошвидше. Забрались пошвидше. Я сьогодні ж вирішив раніше, тому я буквально за... Бо я не виспався. Вчора треба виспатись. Тому ще недовго, думаю, ще трішки тут поблукаю. Зовсім трішки. Здається, ця штука дозволяє мені дихати, правильно? It is a simple but carefully woven pendant of seagrass. A shiny opal dangles from it. Угу. Touching the necklace reveals that the opal is perfectly smooth. You try to place it around your neck, but it doesn't fit over your head. Не надягається на мою шию. Навіщо вона мені дала? Ой. Це ж акула. Чи це шаркіз? This underwater realm belongs to the Sharkies. The water drops noticeably in temperature as you progress further into it. There are bound to be sentries on patrol around here, so you remind yourself to be alert. You glance at the shark nervously, but it does not seem to be paying you much attention, fortunately. Не звертай увагу на мене написано. Не звертай увагу на мене. Я нажимаю сюди йти. This underwater realm. There is nothing of interest lying on the seabed, and you are not here to collect shells or coral. О, рослинки. This underwater realm belongs to the This kind of plant would not be useful to you. This kind of Зараз продаж починається. Дивно вони числа беруть. This kind of plant would Навіть не знаю, що б я взяв би. Може щось буде з того, що я хотів би. Знову Анночку. Анночка, гляну, чи я додав. Додав. У мене вже розпродаж якийсь є. Ні, це напевно не той. Це якийсь інший.
А чому в мене вже Summer Sale почався? Summer Sale. Puzzle Bundle. Мінус 86%. Mountain Blade 2 матиме відсотки? Ні, Mountain Blade 2 не матиме відсотків лютого. Ще ж він вийшов тільки недавно. Якщо б зараз був розпродаж, то в тебе Steam не працював, і то правда. Ні, просто я дивлюсь, що знижки на комплект. І називається Summer Sale Bundle, і в ньому вже знижки. А ну чекай, скільки воно буде тривати? А як мені на нього потрапити? А, я знаю як. Через ось це. Ну, зараз я скажу тобі. Ну тут не сказано, скільки це буде тривати. Ну, яка різниця, я все одно не поспішаю. There is nothing of interest risking your life to pet a shark. Ризикуєш, каже, здоров'ям погратися за акулою. Ой. Оце були шаркіс. Це було You швидко. saw a sharky in the sea. He quickly made a meal of thee. If you want your life prolonged, next time don't delay so long. Типу, я міг не делей совлом, там мені дали долі секунди. Він навіть тут мене тролить, прикинь. Бараном це фактично третя частина. А другий це старенький. Хіба другий старенький? Перший ж старенький. Ну, я щось переплутав, напевно. This underwater There is nothing. Схоже на двері? This underwater realm belongs to the sharky. There is nothing of interest. А чи мені її запропонувати їм? Може це? На голову накинути. Варбанду вже. А, Варбанду, так. Mountain Blade Warband. Точно, я згадав. Чекай, так же ж другий Mountain Blade.
Mountain Blade 2 старий. Я ще зовсім не плутався з ними. А ну. Mount. Mountain Blade 2 Bannerlord, 20 рік. Так більш ніяких других і немає, правильно? А, є Warband. Тільки два ще, я більше їх і не знав. То я вважаю перший, цей другий. Той вийшов, написано в 10-му. Ну це Warband, це доповнення. Оригінал вийшов раніше набагато. Може не набагато. Перший Warband вийшов в 4-му, потім Warband і вже зовсім. Угу. О, рибка. Fish swim around, blissfully unaware that they are in danger of being caught and consumed by sharkies. Perhaps they instinctively know when the sharkies are nearby and can avoid them that way. Піймати рибу. The fish shows no interest in you or any of your possessions. Я не хочу її давати, я хочу... There is no way you could catch a fish with your bare hands. Besides, these fish aren't particularly interesting. Ясно. Каже, з руками не зловиш. The fish shows no interest in you or... Тут так пусто, не знаю, що робити. Ого. The western wall is but an illusion. You easily pass through it into a series of caves and tunnels on the other side. It's pitch black in here. You cannot see a thing. You'll need to find some sort of light source before you are able to proceed. It's pitch black in here. You cannot see a Стіна ілюзія. This under... Але мені треба джерело вогню. Як це б не дивно звучало під водою, джерело вогню. It is very lovely. It is very... You can't use... Джерело світла під водою. Не вогню, а світла. Звучить приблизно так. Клікай де завгодно. Можливо, щось спрацює. О, треба вже заряджати. Лангрісер, ти думаєш, буде лангрісер? На знижці. Я про це готовий багато зробити, ну, взяти, в залежності від того, що мені буде подобатись, тому...
This is the main entrance to the Sharkey's fortress. Judging by the looks of things, simply entering and grabbing the trident will not be as easy as you'd hoped. You get the feeling you should not dally here for any length of time. Я... Жесть, таку швидкість, як вони плавають, я нічого не можу зробити. Maybe a frontal approach wasn't such a good idea. Звичайно, що фронтальний підхід не був. Найкращою ідеєю. Maybe, каже. Maybe. Так що буквально 5 хвилин то буду 5-10 буду завершувати, бо вчора не виспався. Ще 2 дня працювати, хоч і буде і 3 дня відпочинку, але... Акула, пропусти. О! Цікаво. This debris from a wrecked vessel lies strewn and half buried on the seabed. Seeing no remains of the crew, you wonder if they were eaten before or after they drowned. You need to get closer. Mm-hmm. You need to get closer. Get closer. Examining the heavily waterlogged remnants of the vessel, you notice an old antique bottle, half buried in the sand. With great difficulty, you lean over in your saddle and manage to scoop it up. Ого. Я взяв якусь пляшечку, не зрозуміло чого. It is a clear bottle with a cork at the end. Inside, you can see a large piece of cloth, which has been meticulously folded up. Всередині шматок тканини? You don't find anything of value. You don't find... There is nothing of You don't find... There is nothing of interest. You don't find... You don't find... You don't... You don't find... You don't find any... You remove the cloth from the bottle. It is a large sheet of cloth. І шматок... It has a silky texture. Шовкова текстура. Шматок тканини. Ой, пляшка залишилась. It is a clear, empty bottle. І що мені з цим робити? Одна проблема магістра — це схожість з якоюсь мобільною грою. Ну, там знаю. Схожість за тих, хто не знає. Для нас то вона схожа зовсім іншою грою, правильно. Тому я там знаю. Мені якось буде все одно. На що вона там схожа. You pledged to Neptune that you would recover his trident. You cannot return without it. Не можна повернутися. Коротше. Яка різниця? Точно не буде гратися як мобільно. Як же він повільно то. Треба всі ці пройти. Повністю верх-вниз всі, коротше, пройти локації під водою. Тоді можна буде щось знайти, можливо.
Може рибку спіймати? Туди не можна. Він там вічно? Вічно. А якщо спробувати спіймати це? You can't use this item in that way. You can't use. Ага, підказка. Ти не можеш так це використовувати. Ні, неправильно, мені треба підряд іти, я якось не підряд іду. Якось зовсім не підряд. Кликати на ці маленькі рибки, там нічого немає. This underwater realm belongs to this underwater realm. Нічого. There is nothing of interest lying on the sea. There is nothing of interest lying on the sea. There is nothing of interest lying on the seabed, and you are. There is nothing. The speed and size of these tiny fish make them impossible to catch. Попав. Швидкість і розмір робить неможливим їхнє піймання. Може тут щось невидиме? Ні. Треба паралельно вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, тобто, або вліво-право всі ці прочесувати. Дай пройти. Акула. Стільки місця не дає пройти. Це треба обійти. Сюди. Вверх. Ще раз вверх. Наліво. Ну так, тут я був. Вниз, і зараз ми попадемо знову на нього, правильно? Ми йдемо сюди. Вверх. О! Оце вже цікавіше. Щось світиться. Стій! Стій! Стій, куди їдеш? These small luminescent fish are feeding on a strange-looking plant. Харчуйся на дивній рослинці. You need to get closer. You need to get closer. Опа, так достатньо? You lean over and pick some of the grass, which grows in between the rocks. О, взяв рослинки, вона написано світиться. This dark, green, weed-like grass seems to have a saccharine content. А його можна так от взяти і... You chew on the end of the grass. Так, ось так. You stuff the sugary grass into the empty bottle and push it all the way to the bottom.
О. Тепер в мене є пляшечка, It is яка a clear світиться. bottle. Inside, you see some sugar grass. Напевно, що світиться. You can't use this item. Donk. 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 Донк. Прикольно. Так, в мене вже починаються трішки злопатися очі, бо я вчора пізно ліг. На цьому збережемося. Сподіваюся, що воно світиться, а воно люмінесцентне. Чи може це рибки люмінесцентні? Може треба було рибки зловити, а не це. This dark green weed-like grass seems to have a saccharine content. Some small fish appear to be feeding on the plant. These small luminescent fish are feeding on a strange-looking plant. Не знаю, де видно. Так. О, там якась вийшла нова ця. Завтра продовжимо десь так, як як сьогодні. Напевно. Dungeons and Dragons, як він називається? Dark Alliance. Не знаю, що воно таке. Але я сподіваюся, що сьогодні я дуже раніше і висплюся. Бо очі вже блимають. Тому гарного всім вечора. Добраніч. Продовжимо завтра досліджувати квест. Як не дивно, цікавий мені став це. Я не думав, що цей жанр мені буде стільки цікавий. Хоча тут загадки є, а загадки не дуже полюбляю, але доволі таки непогано виходить. І в мене дуже сильне бажання починає з'являтися The Longest Journey. Спробувати після цих квестів. Можливо, я її додам в найближчий цей на проходження. Добре, побачимо завтра. Поїхали.